The agriculture sector in Rwanda remains one of the most strategic sectors in the country's development, contributing about 25% of the national gross domestic product (GDP) and employing around 70% of the Rwandan population. In 2019, the government of Rwanda embraced an innovative solution to de-risk the agriculture sector. This is the story of the National Agriculture Insurance Scheme, initiated by the Ministry of Agriculture and Animal Resources to mitigate risks and losses incurred by farmers due to natural disasters such as floods and droughts, pest attacks, and diseases that affect their livestock and crops. The development of the scheme was supported by Access to Finance Rwanda, AFR, and other partners. So the National Agriculture Insurance Scheme is a scheme that was supported by Access to Finance Rwanda for some main reasons. The first one is the importance of the agriculture sector. So the agriculture sector is a sector that contributes a lot to the Rwandan economy, and it's employing so many people, especially in rural areas. So that said, it's a very critical sector that we felt these smallholder farmers and agribusinesses across the country that are into agriculture should be supported. First, to get proper access to capital or financial services. And you can't talk about proper access to financial services if you can't address the risks that are associated to the agriculture sector. So currently, agribusinesses and smallholder farmers face climate risks, and these climate risks really are hindering them first to get the right production that is needed, but also to access financial services. Scheme came to solve issues like climate change, inefficient access to finance, also give a confidence to the farmer in the period of losing their income from both cropping and livestock farming. Dubbed Tekana Urishingiwe Muhinzi Mworozi, which translates as smallholder farmer feel safe, you're insured, the scheme has expanded to all districts of the country and is providing financial protection to farmers to manage risks and challenges they used to face prior to the scheme. Mbere yuko iyi gahunda y'ubwishingizi bw'ibihingwa iza, twarahingaga ariko haza nk'ikiza runaka ugasanga imyaka iragiye ariko umuhinzi agahita ahomba burundu ku buryo nta n'ikintu na kimwe ari buze kubona. Bituma rero gahunda ije tubona ko ari ngombwa kubera ko kwirinda bya bihombo byazaga bya hato na hato bitewe n'ibiza. Ngo n'imbibiza byaje hakaboneka uburyo bwo kwishyura imyaka yagiye, byaba byiza kurushaho tugiye muri ubwo bwishingizi. Urabona imyaka ya 2017 na 2018 yari imyaka yari ifite ibiza, ahubwo bivuze ngo nigeze kuvuga ngo igishanga cyatwarwaga kuri 2/3, kuko ngo wazaga gusanga muri hegitari 135 hegitari zigera muri 80 zose zuzuriwe zagiye. Ibiza twahuraga nabyo, ariko nta kindi twari dufite nk'igisubizo, twarariraga tukihanagura, bigatuma izindi sezo tujya duhinga hari igihe tutabasha no kuzihinga kuko ibyabaga ari bishoro twabaga twabibuze. Ariko urumva wenda ingaruka nziza z'ubwishingizi uyu munsi, niba no guhinga kongera guhinga indi sezo byaragoranaga, uyu munsi hakaba hari ubufasha ushobora kuza kubera ubwishingizi twagiyemo dukomerezaho tukabona imbuto tugakomeza tugahinga. Hari igihe imvura yabaye nyinshi iraza mu murima yangiza ibihingwa by'ibigori, birabitembana, ibindi utembana umusaruro, tuza guhomba. Nanone twongeye guhomba kuri sezo B, ku bishyimbo, nanone imvura iraza irongera irabikunshumurira bijyana. Ni kenshi twagiye duhomba, hari igihe twagiye duhomba twahumbitse ibitunguru, imvura ikabijyana, ni kenshi twagiye duhomba. Impamvu twagiye mu bwishingizi ni uko mbere yaho igishanga cyaruzuraga cyane, kikadutwarira imyaka tugahomba, imyaka itwara tugahomba. Ariko ubu noneho
abo cyuzuriyeho ntabwo ari twese barabishyuye, umuturage ntihagire ikibazo, ntihagire igihombo cy'imyaka ye itwawe. The National Agriculture Insurance Scheme supports around 11 value chains, and premiums are paid through farmers' cooperatives that support farmers to claim payouts to keep their business running in case of losses. The scheme is heavily subsidized by the government, where farmers cover only 60% of the insurance premium, making it affordable for farmers. We have started as a pilot in 2019, where we started with dairy cattle and maize and rice. Currently, we have around 11 value chain supported under this scheme. Namely, for the livestock, we have cattle, poultry, and piggery. And aquaculture or fishery is under product development. For crop, we have maize, we have rice, farmer are insured for French beans, chili, Irish potato, soya beans, and cassava. And the scheme have been rolled out for the entire country. Nk'uko babiri mu masezerano dusinyana n'ibigo by'ubwishingizi, haba harimo igihe kivuga yuko igihe habayeho ibiza tugomba kwihutira kuhita tubamenyesha. Koperative ifite umugoronome uhorana n'abahinzi umunsi ku munsi. Iyo hagize ikiza kibaho nk'imvura iguye, wenda ubutaka bugatwarwa, umucanga ukaza mu gishanga, umuhinzi mbere na mbere ahita yihutira kuhita bimenyesha koperative ko habaye ikibazo, tukagera kuri tere tukareba ahabaye ikibazo, tugahita tumenyesha cya kigo cy'ubwishingizi twafashe mu bwishingizi, nabo bakaza kudusura bakareba ibyo biza byabaye, hanyuma bagakora imibare hashingiwe ku buso buba bwagaragaje yuko bwagize ikibazo, bakishyura ya mafaranga, yahagera na koperative igahita iyashyikiriza wa munyamuryango wahuye n'ibiza. The key impact, one of the intention was to see if this scheme can accelerate access to finance. So far, 2 billion, more than 2 billion have been given to the farmers alone, where insurance was a collateral. And also we see there is a significant payout to the farmer. For example, last season, 2020, there was a loss of 1,602 hectares, which have been destroyed by flood, diseases, and the farmer have got 267,399, 106 francs as a payout. The impact of the National Agriculture Insurance Scheme is profound, as testified by farmers who grow maize and vegetables in Ruboroga marshland in Kamonyi district. Nyuma yuko tugiye mu bwishingizi, ibiza byarabaye nubwo bitabaye ku rwego runini, ariko ibyabaye byose byarishyuwe, cyane ko muri ubwo bukangurambaga bwakorwaga batubwiraga ko byibuze umuhinzi atanga 60%, hanyuma leta ikamwunganira 40%. Ya mafaranga rero umuhinzi yatangaga yo kugira ngo yishingire ibihingwa bye, hajyaho nayo ya leta akaba ubwishingizi bwe bwuzuye, ariko noneho nyuma yuko habaye ibyo biza akaba yakishyurwa bigendeye ku byangiritse. Byagiye byangirika rero byose muri icyo gihe yuko nyuma yuko tugiye mu bwishingizi byarishyuwe. Bivuga ngo babifashe nk'umuco yuko mbere yuko bagira icyo bakora mu bijyanye n'ubuhinzi bw'ibigori bagomba kubanza bakishingira cya gihingwa bagiye guhinga. Nishyura amafaranga agera ku bihumbi 300 hafi na 200, ntabwo ageraho neza, ariko ni 300 ugahita agenda akunganira ibigori mba nahinze kuri za 15. Ntekereza ko hari igihe nahuye nabyo muri are 15 hatwayemo hari nk'icumi, ariko ndatekereza ko mu kunyishyura banyishyuye ibihumbi bigera kuri 42 hafi aho ngaho. Bivuze ngo nibura igishoro cy'ibyo nari narashoye nabashije kongera kukibona.
mfite icyizere nk'umuntu uri mu bwishingizi ko umusaruro wanjye utazongera kwangirika ngo mpombe. Ntekereza ko naho ibiza byaba byinshi nyine umusaruro wacu ukangirika, ubwishingizi bushobora kutugoboka ntitukongere guhomba ngo tubure ibyo twarihira abanyeshuri cyangwa se tubure n'ibyo twari twiteze ku musaruro wacu. When I hear those stories and when I visit these farmers and I see, especially when they have received a payout after this, flooding or excess, the drought in some locations, I think that puts me a smile on my mouth. That's one. Number two, I feel like we are contributing as Access to Finance Rwanda. And something that also excites us is that really the program continues even beyond our project period. So, and that's really inbuilt sustainability in all our programs as AFR. The scheme is owned by government, so it is open for all development partners who want to participate. FR have played a big role during the design of the product, designing a feasibility study, as well as supporting the pilot phase, consumer education, capacity building, both private and the public sector, but also bring on board international experts to support the initiated idea to make sure that there is a coaching until the scheme is growing up. The Minister of Agriculture was very supportive, but also local administration. When you look at their role into the different meetings talking about NAIS as a scheme, I think that was really appreciated, and I don't think that we would have succeeded without that able support. The second learning is really about understanding the needs of the farmers. So I think investing into understanding those needs first before you design a program, and making sure that you co-design with the farmers is very critical. It's high time that products that are on offer are centric to the needs of smallholder farmers. If we want to continue having food on table, I think supporting farmers to get the right mitigation of climate risks, but also ensuring that there's appropriate access and usage of financial services by the farmers is very paramount.